support is hard. Aber vielleicht was funktioniert, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ja, es sagt preparing. Okay, auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, бояре, ich bin so glücklich, Ihnen hier heute zu sehen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich meine liebe Freunde und Musiker von Schubert-Woche und Heidelberg Lied Akademie hier habe zu Gast. Я очень-очень радуюсь, что у меня сегодня такие замечательные гости, студенты Schubert-Woche и Академии песни в Гейдельберге. Heute sprechen wir Russisch, Deutsch, Englisch und noch vielleicht ein bisschen Hebräisch. Сегодня будем разговаривать по-русски, по-немецки, по-английски, может быть, даже на иврите. Und wenn nötig und wenn möglich, mache ich alle Übersetzungen. Когда нужно и когда возможно, я буду все переводить. Hauptsächlich glaube ich, dass wir reden auf Deutsch und Englisch. В основном, наверное, будем говорить по-немецки и по-английски. Aber Russisch, warum nicht? Da ich weiß, dass Kateryna Garanich soll schnell weggehen. Я знаю, что скоро, к сожалению, Kateryna Garanich придется от нас уходить. Deshalb möchte ich vielleicht auf Russisch anfangen und was mit Katja etwas zu Katja sagen. Катя, включай микрофон. Я тут. Здорово. Ну, я надеюсь, что для большинства пришедших сегодня вторая серия, и все уже знают, кто ты. Ich hoffe, dass alle schon wissen, wie sie sind und wie du, Katja, bist, weil alle haben den Livestream auf Айдажо angeschaut, потому что все, я надеюсь, посмотрели трансляцию на Айдажо. Aber ich möchte da was an Katja fragen, das früher nicht gefragt war. Хочу тебя, Катя, кое о чем спросить. А прежде всего вот о чем. Как-нибудь на тебя, как на сольного исполнителя, влияет то, что ты работаешь как лидер-пианист? Да, на самом деле это очень хороший вопрос. Я сама на этот счет очень много думала. У меня получилось так, что у меня была сольная карьера, я училась как сольная пианистка, и потом в какой-то момент, можно сказать, наступил кризис, да, и мне удалось или посчастливилось на этот момент поступить к Вольфраму Ригеру в Берлине и начать свою учебу как лид-пианистка. Разница или влияние в любом случае есть, потому что прежде всего как сольный пианист совершенно другие ощущения, другие цели. То, чему меня именно лид научил, это в любом случае больше обращать внимание на детали в музыке, задаваться очень много вопросами, да, что у нас, когда мы видим динамику, штрихи. То есть, понятное дело, что и раньше этот вопрос стоял и в сольном, но как-то в лиде это настолько в такой сжатой форме, да, то есть у нас есть 2 страницы, грубо говоря, или там 3-4 страницы, за которые нам нужно показать такое огромное количество информации, и там просто нет шансов сказать, да, сейчас я проскочу этот такт, и как-нибудь там соберу фразу, да, главное там вот собрать какую-то большую мысль. В песне действительно каждый момент, каждая деталь имеет свое значение, и если ты эту деталь не скажешь, то последующая деталь просто не будет иметь смысла. И вот именно в песнях я научилась больше обращать внимание на вот эти детали, больше какое-то даже внутреннее ощущение, лучше распределять свои силы, больше распределять свои мысли, свои ощущения. Конечно, с точки зрения дуэта, слушать
своего коллегу и вместе с ним музицировать. Очень, очень осторожно, очень внимательно обращать внимание, да. С точки зрения репертуара, однозначно. То есть, например, Шуберт, когда я сольная пианистка была, Шуберт для меня был чем-то таким загадочным, да, то есть что-то такое классическое, романтическое, и там, и вроде играешь больше какие-то ранние сонаты, обвиняют в том, что недостаточно романтического взгляда, играешь романтически, говорят, нет, он же все-таки больше каких-то классических моментов должно быть. То есть для меня Шуберт всегда было что-то непонятное на самом деле, когда я раньше играла сольные произведения. Сейчас же, когда именно вот с точки зрения песен подошла, я поняла, насколько он разносторонний, сколько вообще за вот этими всеми его идеями, задачами, сколько там информации спрятано, да. На самом деле написано кучу книжек на этот счет, и просто даже если сесть и вот посмотреть вообще по его, скажем так, также и годам, да, когда он это писал, то можно абсолютно очень хорошо проследить вот это развитие в романтическую сторону и вообще насколько богатый мир его музыки. То есть меня вот это на самом деле очень поразило, потому что даже когда я с песнями начинала, с Шубертом, я тоже была такого же мнения, что нет, я лучше не буду брать, там столько всего, что если начнешь, то уже и закопаешься, то и дальше не пойдет. Но на самом деле именно в песнях вот для меня он открылся просто с великолепной стороны. Okay, I'll try to translate it, but if it's okay, I'll do it into English. So I asked Katya, how did working as collaborative pianist influence her as a solo pianist? And she said that, yes, it did influence her very much, because when you are working with leader, you start paying a lot of attention to detail. And unlike major piano pieces, which you play as a solo pianist, there's nothing you can skip or pay too little attention to, because there are more important things like assembling the general whole, or say putting things together and then skipping something which you don't understand or don't want to invest too much into. And because the form is very much condensed and there is so much information on just 2 or 3 pages. And if you miss something or don't pay enough attention, everything will fall apart. Also, Katya said that she started to learn how to share her forces and plan her powers in a different way, and her impressions. It was also very important to learn to work in a duet and to make music together. She said carefully, and I like this word very much. And also there's the repertory question, because as Katya said before, she felt that Schubert was some rather mystical composer, which she was not very much willing to approach. And she was amazed when she realized how this mystery is solved, that there is so much information, there's so much dynamics, there was so much development in his work and in his career, and that it was such a rich world. Ich habe eine Sache vergessen. Wir haben eine Tradition hier in unseren Zooms, dass wir Gruppenfoto machen. Und weil Katja schnell weggehen soll, da vielleicht machen wir Группенфото am Anfang. У нас есть традиция, что мы всегда делаем группенфото, как вы знаете, дорогие друзья. И поскольку Кате скоро уходить, давайте включайте камеры и сфоткаемся прямо сейчас. А то как же так у нас будет фотография без Кати? Угу. То есть мы сделаем скриншот или Yes, we'll make a screenshot, which I will then post everywhere with a lot of hearts. Ja, 1, 2, 3, ja. Okay, und da gehen wir weiter. Dankeschön. Und was Katja sagte, ich weiß, dass Justine, du auch bist Solo-Pianistin und du spielst auch sehr viel moderne Musik. Justine тоже
сольная пианистка и очень много играет современную музыку. Und hat diese Arbeit dir beeinflusst? Эта работа повлияла на тебя? Englisch, Deutsch, aber mach bitte Pause. Nicht wie Katja früher. Ich kann das auf Russisch machen, von Russisch machen, aber wenn du Fremdsprache sprichst, da glauben Sie, das habe ich, das ist, was Katja gesagt hat. Wow. Sorry. Kein Problem, aber von Deutsch und Englisch, das kann ich nicht machen. Is it better if I speak English or German? Yes, it would be English. better. It would be easier for me to translate. I will just do it quickly. For me too, actually. But congratulations! I didn't realize you were writing everything and then translating. That's very impressive. Wow. Okay, well done. Okay. Ich habe eine komische Sache hier. Oh no. Ich habe das zum Geburtstag bekommen. Und da, wenn Sie sich daran erinnern, das habe ich damit auch. But back to Justine. Okay. Yeah, actually, at the moment, not very much new music because it's something I do in an ensemble, and obviously there are not so many ensembles at the moment. But yes, I'm working with KNM Ensemble, Kammer Ensemble Neue Musik Berlin. It's an ensemble that makes improvised and written new and 20th century music. The last concert actually we've been doing was a concert with films, Hans Heisler music. It was, I think, the very first composed music for films with a very beautiful movie. It was 14 Arten der Regen zu beschreiben. If you have a chance to see, it's just 14 minutes, but it's just amazing. No, it's great. I've been doing a bit of lieder, also new music, a bit of Ligeti, also pieces from Student in UDK. We've been working on that, and it's something I really love, and it was a big part of my studies and of my work to work with composer. I find it always very interesting, and actually it at some point it has answered few questions I couldn't ask to many composers, obviously, and also to be involved in the process of creating a piece. I find so interesting and refreshing, and it's really inspiring. Also, I just wanted to say something about what Kati said about solo piano and lead, because I've been it has been a long period for me with no solo piano, and I'm coming back to it slowly. And actually, I think for me, working especially with singers, with instruments, obviously a bit, but with singers, it taught me how to sing in the piano, because at the beginning with my I was building with my education as pianist, I was like, I would always play what was written, and it was a bit crazy for me at the beginning to see all this freedom of a singer, how we can play with the time and with the space to influence and to put the phrase until the end. And that's something that has inspired me a lot with my solo piano. So that's a big achievement actually, so how we pass from one another. And also breathing, it's something that I've learned a lot with the lead teachers, how you breathe in the piano. I think I've done the biggest eyes of my life when a teacher asked me, but to play this chord, do you breathe or blow or atom, like aus or einatmen? I had no idea. I had never thought about breathing in piano, so it's also something that makes the sound also
richer and very interesting. Так, Жюстин отвечает, что да, действительно, она играет довольно много современной музыки, но в последнее время как гораздо меньше, потому что играет она в ансамбле, а с ансамблями сейчас, сами понимаете, что. И, наверное, последнее, что она играла, это был не 21 век, а 20-й Ганс Эйслер, киномузыка. Может быть, первая написанная в истории киномузыка. Ну, еще она говорит, что играет современные песни и музыку студентов, своих соучеников и вообще живых композиторов. И что работать с живыми композиторами очень интересно, потому что можно задать им все вопросы. И, конечно, это очень вдохновляет. Но что касается того, как работа с сольным пианистом повлияла, как на работу с сольным пианистом повлияла работа с песнями, Жюстин говорит, что вот она долго не играла сольно, и сейчас возвращается к этому, чувствует, что делает это по-новому, потому что работа с певцами, говорит Жюстин, научила меня петь роялем. Вначале я играла как написанное, меня просто с ума сводила та свобода, то обращение со временем и с фразой, которую может себе позволить певец. И, конечно, это тоже вдохновляло. А еще очень странный опыт, то, что когда вокальный педагог спросил меня, вдыхаю я или выдыхаю в определенный момент, вообще как я дышу за роялем. Если обращать на это внимание, то звук становится богаче. Und ich möchte jetzt eine Frage sozusagen gegenüberstellen. Теперь хочу задать вопрос, так сказать, наоборот. Liebe Sänger, дорогие певцы, haben Sie ein anderes Gefühl, wenn Sie mit Liederpianisten, die meistens mit Lieder arbeiten und wenn Sie mit Solopianisten arbeiten? Ist das, Katie, I can see by your face, ich sehe, dass du eine Antwort hast dazu. Ja, ein großes Ja. Я в университете сначала, когда я начала петь лида, у меня я работала с пианисткой, которая тоже училась играть лид и слушать певец. И потом, после какого-то времени, она ушла из консерватории, так что мне нужно было suchen как другое. И потом или для каких-то концертов, я не знаю. И когда я работала с пианистом или с пианисткой, которые до этого не играли ни лида с певцами, там было такое огромное, как сказать, difference, что мне было бескомфортно, мне было так бескомфортно, потому что я не люблю давать указания, чтобы пожалуйста, сделай это здесь, или слушай меня, мне не нравится такое. Но по-другому невозможно, и ты чувствуешь себя одиноким, ты чувствуешь, как будто вы не один персона, а это двое, и этот человек сам себе играет для себя. Ну, такое ощущение сложно beschreiben, но да, мне хотелось бы слышать, как это другие певцы ощущали. Извините, если я смешиваю языки, потому что я по-русски не так уж много говорю. Kein Problem. Aber jetzt mache ich englische Übersetzung. Katie, English, nicht Deutsch, English. Katie said that
when she was at the conservatory, she worked with a pianist who also started working with soloists, but then with singers. But then she left, and Katie had to look for somebody else. And there was indeed a problem and a lot of discomfort because Katie said that she doesn't like to tell people what to do and how to play, but she had to. And when playing with a pianist who is very much used to playing solo, you kind of feel alone on the stage. It's hard to describe, but it's really, really very discomforting. Und ich möchte da sagen, dass ich bin sicher, dass das ist nicht über unsere Pianistin. Я совершенно уверен, что это не про наших пианистов. Auf keinen Fall. Aber möchte auch was dazu sagen. Ich weiß, dass Jerica, du spielst auch was. Ja, über das, oder? Das meinst du? Ja, über das oder Ja, über also, Instrument spielen. I would add to this that maybe if we compare the singer soloist, and then in the opera comes also ensemble or also in the lead, but in the opera where you're a soloist, you give really a lot, and sometimes when the ensemble comes, you forget to listen to others in the ensembles, and that's I think it's similar with the pianists that are solo pianists, and then when they play for lead. Yeah. Есть говорит, что да, вот в опере, когда ты так выкладываешься, когда ты поешь сольно, потом наступает ансамбль, и ты просто забываешь слушать других. Наверное, такая же проблема возникает и у пианистов. Ja, das ist völlig verständlich. Ja. Ja. Aber zu positiven Sachen, ну, давайте про хорошее. Ich wollte Jeeyoung fragen, хочу спросить Jeeyoung, du hast ein Programm von griechischer Mythologie und komplizierteste Mayrhofer-Lieder gemacht. Ты собрал программу про греческую мифологию из сложнейших песен Мейерхофера, und du hast immer diese Frage, schöne Welt, wo bist du? Все время задаешься вопросом, прекрасный мир, где же ты? Aber war es dir einfach, du kommst nicht aus Europa, und тебе это, наверное, было сложно, ты же не европеец. Wie hast du das geleistet? Как тебе это вообще удалось? I'll answer it in English. Ja, bitte. Danke. Danke allen, die auf Englisch antworten, weil ehrlich gesagt, Übersetzen von Deutsch ist nicht meine Stärke. Well, first of all, the program. When I was little, I always loved reading this series of comic books in Korea. They talked about this Greek mythology and heroes and gods and goddesses in the whole of Greek mythology. And for me, it wasn't as if I was studying Greek mythology. I was just reading this comic, which was really entertaining. And then I started singing a lot of Schubert and realized that a lot of Schubert's music, not just Schubert's music, but a lot of German literature has so much to do with Greek mythology and gods, goddesses, heroes, and heroines. And it just fascinated me so much because it kind of brought me back to 20 years ago when I was a little kid reading this comic book. And that was the part that fascinated me. But why I chose it for the program was I wanted to also tell people that Greek mythology, although it seems like a whole different world from where we're living right now, has a lot of connections to what we do today, what we go through as people living in this time as well. And this piece, Die Götter Griechenlands,
they keep asking you the question, "Schöne Welt, wo bist du?" And I feel like that's something everyone feels at this time. We all miss this idealistic world. Maybe not even idealistic, this world that we used to have, where we could perform for people, where we can go to concerts, where we were free to do our actions. But then we've been restricted due to COVID. And I felt like this was a type of emotion that not only resonated within me, but within everyone else. And I wanted to tell my side of the story with this piece in specific. By the way, we have a chat, and у нас есть чат, and for those whose microphones are now muted, у тех, у кого сейчас микрофоны выключены, if you want to say something, если вы хотите что-нибудь сказать, please, you can write it directly to the chat. Пожалуйста, пишите прямо в чат, or in the end, I will unmute everybody and you could ask whatever questions you have. But right now, questions, comments, welcome, and yeah, and our dear guests, if you look into the chat, you will see what people write or not. Окей, так, а тем временем Jeeyoung говорит, что, конечно, он не европеец, но в детстве он читал по-корейски комиксы про античных богов и героев. И не то, что он специально изучал античную мифологию, а просто таким образом развлекался. И потом, когда он начал петь Шуберта и немецкие песни, то он обнаружил, что немецкая мифология, что античная мифология, она вся там, она очень сильно ему пригодилась, и это восхитило его и как бы отбросило на 20 лет назад. И кроме того, в программе он хотел сказать людям, что хотя кажется, что это совершенно другой мир, но на самом деле это все очень про сейчас. Что касается греческих богов, про которых я говорил, песни «Греческие боги», то вопрос «Прекрасный мир, где же ты?» — это вопрос, который фактически мы сами сейчас себе постоянно задаем. И дело даже не в том, что это такой какой-то идеалистичный мир, просто мир, который был раньше, мир, в котором мы были свободны, могли выступать, могли заниматься музыкой, могли ходить на концерты. И, говорит Jeeyoung, это, наверное, не только моим чувствам созвучно, просто мне хотелось рассказать такую свою сторону истории. Да, wenn wir über Treffen mit Schubert reden, раз уж мы говорим о встрече с Шубертом, ich möchte da Lars fragen, du hast sehr früh mit Musik angefangen, du очень рано начал заниматься музыкой, und ich kann mich daran erinnern, я помню, dass Kunal hat letzte Woche gesagt, что Kunal на прошлой неделе говорил, dass für 17 Jahre alte junge Schubert ist zu früh, что в 17 лет Шубертом вообще заниматься еще слишком рано. Wie war es für dich? Как это было для тебя? Hast du von Anfang an mit Schubert eine Liebe gefühlt? Сразу полюбил Шуберта oder was? Actually, I think, yeah, I did. I think one of the first, or some of the first songs that I sang were by Schubert. I remember singing the Schäfers Klagelied quite early, and also songs that are way too big. I remember once we talked about Schubert in our music class in school, and I performed Der Wanderer for them when I was, I don't know, 16 or something. So yeah, of course we don't talk about quality here, but I always sang his music. I always sang his songs.
Yeah, not everything, obviously. I think some of it is really, as with everything in the world, you need to grow up, you need to mature in order to really understand things and to really like go to the core of it. But what I think makes Schubert so special is that his music is also just so beautiful. I mean, I think it's a very special. It's a very special thing about Schubert that his music could also work without the music, without the words, without the poems. You could also just let a violin play this music and it would be as beautiful. And so I think that Schubert gives everybody the opportunity to access it from some point, either from the music or from the text. So I think if you find the right songs, everybody can really access Schubert or anything in that matter. Ларс говорит, что да, действительно, он всегда пел Шуберта, и одной из первых песен была Schubert-Woche в школе, когда обсуждали Шуберта, то он сразу пел Леванда, ему было лет 16. Ну, конечно, тут речь идет не про качество, но да, конечно, не все песни, но, в общем, пел он их всегда. Конечно, согласен, Ларс, что до всего нужно дорасти, но это такая прекрасная музыка, и самое удивительное в ней то, что она работает и без стихов. Можно отдать вокальную мелодию скрипке, и красота не исчезнет. Но прелесть еще и в том, что это очень доступная музыка, с которой можно установить свою связь. Кто-то со стороны музыки, кто-то со стороны текста, но это для всех. And I strongly support that. Und ich habe eine Frage an allen. Für niemanden außer Lars ist Deutsch Muttersprache. У меня есть вопрос ко всем, ни для кого, кроме Ларса, немецкий не родной язык. Und ob es beeinflusst ihr Verständnis, влияет ли это на ваше понимание? Ich meine, für mich persönlich, ich denke einfach mehr daran, was geschrieben wird, wenn es nicht auf Russisch ist. Что касается меня, например, то я просто больше внимания обращаю на слова, когда они не по-русски. Deshalb ist es mir wirklich manchmal einfacher, was zu verstehen, wenn es nicht auf Russisch ist. Поэтому мне иногда просто проще что-то понять, что не по-русски. Da vielleicht jemand wird da was sagen. Катя, скажи что-нибудь. Тебе не надо переводить на русский. Я думаю, проблема не только в том, что немецкий не родной, а проблема еще и в том, что в основном текст, если мы не берем совсем, хотя и в современных песнях тоже, но если мы берем лид того же Шуберта, то тексты-то на старонемецком языке. То есть это добавляет в любом случае еще один уровень сложности. Что касается вот лично моей работы над текстами, то, конечно, это требует времени. То есть прежде чем начать работать над каким-то произведением, я сажусь, я читаю оригинал, пытаюсь понять, о чем речь. Иногда приходится читать какие-то дополнительные книги, чтобы просто понять, что имелось в виду, да, потому что эти слова не употребляются больше, или какой смысл хотел поэт еще привнести. То есть, я думаю, проблема даже не только вот именно в самом немецком. Хотя, мне кажется, если на русском мы возьмем старорусский текст, это там тоже не все так очевидно, да? Поэтому... Мы недавно выпускали оперу Садко, мы убились, что там написано вообще. Katya says that there's yet one more problem, which is not that German is not her mother tongue, but also that this is not actually modern German. And so to understand what's written, you need not only to take extra time to think about the words and analyze them, but also sometimes you need to look up in other books and search for the words and expressions that are not used anymore and what the poet could possibly mean. And I should know, я хорошо понимаю, because we have here Lisa and Tatiana. У нас здесь Лиза и Татьяна, and
together we are doing translations, well, word-for-word translations of Schubert songs. Мы делаем сейчас втроем подстрочники шубертовских песен. Und manchmal brauchen wir mehrere Bücher und Wörterbücher und wir führen Diskussionen. Время от времени, да, просто повеситься, потому что мы еще книжку, еще погуглить, еще поспорить. Aber Katie, was sagst du dazu? Muttersprache, Fremdsprache, Arbeit mit der Sprache, Verständnis. Magst du es auf Deutsch zu singen? Ob ich das mag? Ja. Ja. Спросил, нравится ли Кэти петь по-немецки. Кэти сказала, что да, очень. Да, конечно. Ну, мне, в общем, нравится говорить по-немецки. Немецкий мой любимый язык. Ну, грузинский мой родной язык, но мой любимый язык немецкий. Когда это очень уже давно времени. Я не могу сравнивать, вот как Катерина уже сказала, я не так уж часто пою по-грузински, к сожалению. Если бы я пела, я бы смогла сравнивать, как это ощущается, чтобы петь на грузинском и на немецком. Но я 95% с песни, которые я пою, они по-немецки. И я каждый день по-немецки говорю, так что это почти уже очень родное для меня. Если trotzdem, still, когда мне Шуберту надо петь, это другой мир. Я очень хорошо могу разговаривать по-немецки, но и там я встречаюсь с словами, которые я никогда не слышала или не понимаю в контексте. И потом мне надо спрашивать учителю или как да. И это очень большой adventure through the language, which I already know, actually, but it seems that I don't know. So тебе не становится langweilig. Sorry. Я переведу конец. Кэти сказала, что это приключение, потому что язык как будто бы знаешь и как будто бы не знаешь, и поэтому никогда не приедается. So Katie said that German is actually her favorite language, and she doesn't sing all that much in Georgian, which is her native language, therefore it's hard to compare, but 95% of her repertory is actually in German. Besides, she speaks German every day, therefore it's a kind of native language for her right now. Still, singing Schubert is a different world, and there are new words and new context. You need to ask your teachers what that means, so it's a kind of adventure, and therefore you never get bored. Und da ich möchte Jerica fragen, ich weiß, dass du auf deine Muttersprache singst, und du singst auch Volkslieder, oder? Хочу спросить Ерицу, потому что я знаю, что она поет народные песни и на своем родном языке. Yeah, when I was little, I was often also performed also some folk songs, but nowadays I like to also include the Slovenian songs in the program if I am making the program, just to bring some Slovenian that is in me or Slovenian music. But I love to sing in other languages because I think we also get to know the culture of the language and the culture of the people
through the language that we are singing it. And I think because the work, of course, especially if we don't talk this language, or even if we talk, we have to really work word by word to be able to really express every word in different color. And when I sing, for example, in another language, I always do my Slovenian translation word by word, or somehow I try to find the meaning. But while I'm singing, this Slovenian translation is going with me, parallel kind of, to still keep all the colors, especially if I don't speak this language. With German now, since I do speak it, is then already different, and I'm more fluent also. I don't need so much of, except if there are some archaic words or some sentences that are really not so usual nowadays. But yeah, I love to sing in other languages. The difference when I sing in Slovenian language is, I think it comes everything more natural and fast. And yeah, then sometimes maybe we don't notice the things that we do notice at the other language that we really dig in. Так, Jerica соглашается с моим тезисом, что действительно мы иногда, может быть, не замечаем на родном языке что-то, что мы замечаем на другом. Говорит, что она любит в свои программы добавлять славянские песни, просто чтобы звучала славянская музыка и славянская речь. Но и на других языках тоже ей петь нравится, потому что это способ через язык понять и культуру другой страны. Особенно, когда она поет на языке, на котором она не разговаривает, но даже если и разговаривает, все равно она делает себе подробный перевод на славянский, чтобы для каждого слова найти свой подход, свою краску, и говорит, что когда поет, у нее в голове как бы параллельно прокручивается славянский перевод. Конечно, говорит по-славянски, что ты понимаешь быстрее и естественнее. Und da habe ich eine Frage an Lars. Wie geht es dir mit Fremdsprachen? Ich weiß, dass du alle Fremdsprachen beherrscht hast. У меня есть вопрос к Ларсу. Я знаю, что ты выучил все иностранные языки. Как у тебя с ними вообще, с пением на иностранных языках? Well, I think I suppose everybody deals with the same things and with the same obstacles, and we have our ways to get over them. So there are languages that I find much easier, like English, for example, or French, and yeah, Italian obviously too. There's also, like, for example, I never sang any Russian repertoire so far, because it's really like the language really is so far away from me, unfortunately, that I really this is a huge, really a problem that I haven't attacked yet, but I really want to, and I really should. What I realize when I sing something in another language is obviously that it is much harder for me to find different layers in there. And I also think that's something that I admire so much about my my colleagues here, that where German is not their mother tongue, that they are still able to find the nuances in the language and the expressions, and this is something that is so hard to achieve and so important, especially in lieder singing. And this is something that I feel like it's so hard to achieve when I'm singing in a foreign language. Да, Ларс говорит, что, конечно, наверное, у нас одни и те же проблемы.
и у каждого свои способы их преодоления. Ему проще всего петь по-английски и по-французски, ну и вот по-итальянски тоже. Говорит, что никогда не пел русский репертуар, потому что язык очень от него далек, и пока что он за решение этой проблемы не брался, хотя надо бы. Говорит, что когда поет на иностранных языках, то сложнее разобраться со слоями смысла, которые есть, поэтому его очень восхищают коллеги, которые в состоянии с этим справиться и при этом показать сложные нюансы текста, э, потому что это очень важно. And Jeeyoung, what would you say? Your mother tongue is very different from most of ours. У тебя язык родной совсем на наши не похож. For me, I would say I sort of have an advantage in that sense. I'm so fascinated by how German sounds. I'm so fascinated by how colorful the adjectives can get. And I said in one of the interviews at the Pierre Boulez Saal, when you read a text in German written hundreds of years ago, you can see exactly what they were inspired by. You can see exactly what kind of a story they're trying to tell. And these words were so well put in the right places at the right time. They could not have selected better vocabulary in these circumstances. These words just taste and smell so fantastic that you just get drawn into it without even having to understand the language. Just the flow of the whole text, of the whole poem, just captures your imagination. And I remember first listening to German Lieder and thinking, I have no idea what this means, but it sounds so beautiful. But at the same time, I feel like it just is something, they're talking about something that is completely disastrous or disappointing, sad as well. It's a very mysterious language for me. Even now, although I speak the language, every time I have to go through a new piece and go through a new poem, I'm so excited to get into this process because it's an adventure for me to find all these small details that these poets written and to find the right nuances for each phrase and how I can carry that into my singing. I can totally relate. I started learning German because of German Lied. Да, вот мы с Джиюном на одной волне, потому что я говорю, что я начал учить немецкий просто из-за песен. И Джиюн говорит, что у меня некоторым образом есть преимущество, говорит он, потому что меня так восхищает, так захватывает немецкий, такие удивительные цвета, такие краски есть у прилагательных. Вот недавно, говорит, в интервью в Полезовском зале рассказывал, что когда ты смотришь на текст, написанный 100 лет назад, при этом ты точно видишь и понимаешь, что вдохновило поэта, что он хотел описать, что он хотел выразить, потому что слова так замечательно подобраны, все в нужное время, в нужном месте. Просто невозможно представить себе лучший выбор слов. И такой удивительный вкус у этих слов, такой аромат, что просто совершенно захватывающе. И даже когда ты просто не понимаешь этих слов, ты все равно чувствуешь, что это восхитительно. И просто то, как это звучит, поражает и захватывает воображение. Говорит, что когда первый раз слышал песню по-немецки, то почувствовал, как это красиво и вместе с тем печально,
при этом говорит, что немецкий для него совершенно загадочный язык, то есть язык полный загадок. И каждый раз он очень рад, когда у него есть возможность работать с новой песней, потому что это приключение. И поиск нюансов, поиск верных деталей, поиск способа выразить это через пение — это вот то, что ему ужасно нравится. Justine, ist das dir wichtig? Да, Катя, спасибо тебе большое тоже. Спасибо вам. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы еще все увидимся и в таком формате тоже. Спасибо большое. Пока, хорошего дня. Justine, ist es dir wichtig, nicht nur die Noten, sondern auch die Wörter zu verstehen? Und wie arbeitest du mit dem Text, wenn du bei dem Klavier tätig bist? Важно ли тебе понимать не только ноты, но и тексты? Как ты со словами работаешь, когда, в общем, твоя основная работа — это ноты? That's a very big central question. I will try to to answer bits of it. No, I find it really important to read and understand the text, and I always enjoy talking with the singers about the poem, how we understand them, and also offer maybe a mirror. Like some very often we understand things differently, and I think it's very important to share about that. I would always practice separately the piano part and the text, try to find the form of the text. I'm starting now to learn the poems too. I think it's really helping. And then I would actually practice them together, like singing with the text. And actually it makes, when then I would start working with the singer, it makes my life a lot easier because I have already in the body the text, so it's great. I actually been working with a pianist, and he said before you work with a singer, you should have the text already marked inside your skin everywhere, and then you can start. It's a bit painful maybe, but I think the idea is quite beautiful. Justine говорит, что да, вопрос очень большой, но попробую ответить на кусочек. Очень важно понимать текст, очень важно обсуждать с певцами, как ты этот текст понял, потому что у всех разное мнение, и нужно это обсуждать. Сама я отдельно учу слова и музыку, и после того, как я выучила стихотворение и разобрала музыку, я сама себе пою, чтобы понять, как это будет работать, и найти ту форму, в которой на фортепиано можно выразить этот текст с помощью фортепиано. И к работе с певцом, конечно, тогда уже гораздо проще. Говорит, что вот она разговаривала с другими пианистами, и они ей сказали, что очень важно, прежде чем ты начнешь работать с певцом, чтобы уже текст был у тебя внутри, как бы забрался тебе под кожу. Dankeschön. Wir haben etwa eine Stunde schon gesprochen, deshalb vielleicht jetzt haben wir einige Fragen im Chat. Мы уже говорим больше часа, и вот сейчас у нас есть вопросы в чате. Und vielleicht, wenn jemand auch was selbst sagen will, если кто-нибудь хочет что-нибудь сам сказать, wave your hand oder sowas. Und da ich taste unmute und schalte Ihnen Mikrofon an. Я включила микрофон. Okay, so the first question. У нас есть первый вопрос from Lisa, who's doing the translations of German texts for Schubert with me, which is about manhwa. Maybe you'll ask yourself, Lisa. Hey, I think Jeeyoung actually answered that, but that was privately. Okay. He doesn't remember, sadly. I'd love to read that.
that comic book that eventually led to the love of Schubert about Greek mythology. That would be amazing. But well, thanks for answering. Unfortunately, they stopped publishing this comic book a few years ago. It did its job brilliantly. It did its job brilliant for me. So I'm very happy. So am I. Und ich verstehe, wie es funktioniert, weil wir alle ziemlich verrückt hier sind. Lisa hat früher über Wagner-Mythologie uns erzählt und das war auch wunderschön und auch eine Art Manhwa. Так, что у нас тут еще есть? Tatiana asks, is the problem of the archaic words only for Lieder? What about opera? Was sagen die Opernsänger? Проблема со старым языком распространяется и на оперу или нет? Нет такой проблемы. Vielleicht hat das was damit zu tun, worüber Katja hat früher gesprochen. Может быть, это как-то связано с тем, о чем Katja раньше говорила, dass wenn man nicht nur 3 Seiten, aber mehr hat, когда страничек не 3, а гораздо больше, ist das nicht so wichtig, auf alle kleine Details zu achten. Не так обязательно смотреть, следить за всеми маленькими деталями, oder? I would say, yeah, sorry. I just think, no, obviously it's also a problem in opera, especially also like even for me as a German speaking person, when I think about Wagner, for example, that you just mentioned, the texts that he wrote are sometimes so full of words that also I don't really understand anymore. And no, of course you also have to check it then. And I actually would disagree. I would say even if you have like if the opera is bigger, of course you still have to know every word you sing. There's no unfortunately no way around that. You don't have to know all the words by all the other people that are not directly involved with you maybe, but your part, I think he really has to be clear to you, in every way. Otherwise, you're not really able to sing it, unfortunately. Ларс говорит, что да, вот у Вагнера, например, есть много слов, которые он уже не понимает, но все равно нужно все разобрать. Может быть, не нужно прям всю оперу учить наизусть и роли других людей, которые в сценах, которые с тобой непосредственно не связаны, но все равно необходимо все разобрать в своей партии, потому что иначе просто ты не сможешь это петь. Yes, Jeeyoung. Yes, I totally agree with what Lars just said. You can't go around it. You have to put in all the work, of course. But I do feel like there is a difference in the way all the text is written. I feel like with a lot of songs, it's more abstract, and we as interpreters have maybe even more freedom to portray our view about the poem. And I think that comes from the fact that lied and songs in general are written, poems in general are written with so many adjectives. It's not something you can pick out and say it's this and that. It's not like math. And it's in a way very, very abstract, as I said. Whereas opera, the whole story is told as if we were speaking in a daily manner. Not in every piece of work, but it is often the case. For example, when we have a
Mozart opera, and we have recitativos. The language is very much similar to spoken language, although because of the difference in the age it was written, it's not exactly the words that we use today, but it's a very spoken language mannered type of text, whereas in a lot of songs and in a lot of poems, it's something that we have to think about. We have to think about a certain word, maybe one word for 10, 20, 30 minutes, just to actually really understand what that word means and how it kind of relates to me as an interpreter. If I may jump in, I totally agree with you. This is because, like in the Liedertexten, we have almost like very often the words are metaphors for something else. So that's why you have to really think and think and think. And in Lieder you have much more words. In opera you sing one sentence for 2 pages, and you sing and sing, and in the Lieder it's everything like Kateryna said, very, very tight, and lots of words, lots of intelligence. Так, Джин отвечает, что да, он с Ларсом согласен. Нет никакой хитрости, которая позволила бы как-нибудь объехать на кривой козе понимание текста, но есть разница в природе текста, потому что в песнях текст более абстрактный. Это дает певцу больше свободы, позволяет выразить свой взгляд более, в большем спектре возможностей, потому что лида, песни написаны, опираются на поэзию, и в тексте очень-очень много эпитетов. Нельзя просто указать пальцем и сказать вот это и вот то. А в опере рассказывается история. Кроме того, часто бывают фрагменты, которые похожи на обычную речь. Например, речитативы у Моцарта. Способ разговора там похож на то, как люди говорят в жизни. А в песне про каждое слово нужно искать понимание, что оно значит лично для тебя. И Кэти поддержала это активно. Говорит, что в песнях слова — это метафоры, поэтому нужно все время думать. В опере иногда бывает, что ты одно предложение поешь 2 страницы. Здесь гораздо больше слов и очень много работы мозга. Da haben wir noch eine Frage im Chat, aber vielleicht wäre es besser, wenn einfach, Tatjana, du fragst das auf Russisch und dann ich übersetze. У нас еще один есть вопрос в чате, но, может быть, лучше ты сама спросишь, и я переведу, weil es ist wirklich ziemlich lang und dann vielleicht einfach, es wäre schöner. Да, давай. Your microphone. Микрофончик. Да. Вот. Да. В нашем опыте работы молодых певцов с концертмейстерами очень часто... Wer bist du? Wer bist du? В вашем опыте. В нашем опыте, да. Я работаю в Большом театре. У нас есть молодежная программа, в которой учатся и певцы, и концертмейстеры. Я иногда наблюдаю за тем, как они занимаются. At the Bolshoi Theatre in Moscow, and they have a young singers program where both singers and pianists work. And she has, sometimes a chance to watch how they work. И в их занятиях, как правило, концертмейстеры работают в том числе и как педагоги, и очень часто указывают артистам, собственно, разбирают с ними и текст в том числе, и рассказывают им, о чем же они должны петь, что значит те слова на иностранных языках, которые в тексте есть. And when they work, and the pianists that work with singers often work also as vocal coaches, and they discuss with the singers and they study the text and teach them how to pronounce it and how to sing it in the right manner, how to approach it.
бывают ли в вашей практике, когда вы, в частности, работаете друг с другом, ситуации, когда, например, вы по-разному понимаете смысл текста, и кто в этой ситуации оказывается главный, каким образом можно найти компромисс в этом понимании? And how does it work when you work with each other? If you understand the text in a different manner, who is the main person? Who has the last word? Who decides? Alle lachen. Katie. Well, I like me. For myself, I try to keep balance. Well, if I don't know. I don't want to. I don't. Like if I discuss with a pianist, and I don't always want to be. I don't always want to have a last word. Sometimes, okay. I take what your idea is, and I make this idea to my idea, and sometimes the pianist does it. So I don't know. I just try to keep from my side it's in balance. Кити говорит, что всегда ищет равновесие, ей не нужно всегда, чтобы за ней оставалось последнее слово. Можно работать с идеями друг друга, главное равновесие. I can see Lars has something to say. Yeah, it just reminded me of last year I worked with a pianist for the first time on the Rellstab lieder from the Schwanengesang, and we talked about Ständchen, and she had a very different approach to the whole song. Yeah, but for me it was very like this is very hard for me actually, especially if I feel strongly about a song. Like, for example, this song to me is not just the lovely, like, guitar song at all. I think it's so full of despair and well, that's maybe a different topic, but for her it was just a nice love song, and I really strongly felt at this point that it was not how I wanted it to be, and this was a very hard time actually to find some kind of middle ground without losing the idea. So yeah, this can be very, very, very challenging. I'm with you. It's not some nice guitar song. No, absolutely not. Ларс говорит, что в прошлом году он впервые работал с песнями Рельштаба, на стихи Рельштаба из «Лебединой песни», и вот с «Серенадой» выяснилось, что у него и у пианистки, с которой он работает, совсем разные подходы. Это очень сложно, особенно когда песня вызывает много эмоций, и есть твердое убеждение, как должно быть. У Ларса оно было. Он считает, что «Серенада» — это совершенно не милая песня, красивая про любовь под гитарку, а в ней очень много отчаяния, и поэтому он был сильно против идей своей пианистки, и компромисс искать было очень трудно, так что да, такие проблемы бывают. Jerica, was sagst du? Yeah, I had actually here at Schubert-Woche when I sang first time with Thomas Hemson, Junge Nonne, he brought another perspective to this song, and he said, yeah, it was believed, or it is common that people think that she will become a nun, but he brought another perspective, like recent one, that actually it's the death, that she's dying. And so it shouldn't be then so powerful or so stürmisch, which I actually sang on the beginning. And actually when I'm open to all the inputs that come from the coaches or whoever has another idea, I can try it. And actually when I switched this at Junge Nonne, it helped also very much vocally, so I didn't push my voice maybe so much, which I did with my perspective before. So yeah, I think we should be open to
other inputs, other directions. But then, of course, at the end, we have to listen what is also for our voice, for our imagination. But in this case, for example, it helped me and my voice really, really good. And I really love this idea. Вот у Ирицы тоже есть история. Как раз на Шубертовской неделе она репетировала песню «Молодая монахиня», и Томас Хэмпсон предложил ей совсем по-другому на эту песню посмотреть, потому что обычно считают, что это песня о том, как девушка становится монахиней, но а что, если она на самом деле умирает? И тогда петь нужно не так мощно, не так энергично. Да, говорит Ирица, я открыта для этого, всегда готова попробовать. И вокально такая идея в этом случае мне тоже помогла, потому что я так не напрягала голос, как до того. Но в конце концов, конечно, нужно смотреть, что лучше для твоего голоса и даже для твоего воображения. Justine, as a pianist, you must have a different prospect. Ты пианистка, у тебя, наверное, другая перспектива. About the text, yes, of course. Actually, it's very interesting. I believe every relationship between a pianist and a singer is different, but there is something that is always the case. When I play the piano, I hear more or less how it's going to sound in the room, like maybe in a different perspective because I'm very near, but still it sounds the same. And for a singer, I believe it's very different. And I think in the work of the right now, we can offer to the singer ears, just like we hear how it sounds, and we can help sometimes with the vowels or with the consonants also, like just to hear from an audience perspective how it sounds. And I think it's it can be not it has inconvenient, and it has good and bad things, because I think the bad things, it could be that you would want to control this and to make it sound the way you want and not the way the singer actually does. But at least it offers this room for the singer. And yeah, I think it's quite important to be very open in this discussion with the singers. I don't know if it answers the question. Да, Жюстин действительно смотрит на вещи совсем с другой перспективы. Она говорит, что певец сам себя не слышит, а она-то его слышит, поэтому она может дать певцу совет о том, исходя из того, что звучит в зале. И тогда действительно то, что мы можем дать певцам, говорит она, это уши. И, конечно, это может касаться работы с гласными и иногда даже с согласными, потому что ты просто знаешь, как это может звучать из зала. У такого подхода есть плюсы и минусы, потому что можно захотеть все контролировать, сделать так, чтобы все звучало так, как ты хочешь, чтобы оно звучало. Но, как минимум, ты можешь предложить певцу другое мнение, и, конечно, очень важно быть в этой ситуации открытым. Jeeyoung? I absolutely agree with what everyone was saying. We need to be flexible. We need to be open to new ideas. But at the same time, sometimes you just need to say, I'm thankful for your idea, but I feel very strongly that it should be done this way. And I think this also shows characteristic in an artist. Yes, it's the polite thing to back off and say, okay, I will take your idea. But at the same time, sometimes you need to also be maybe a bit less polite and say, for this, I can't back down, because I really, truly, strongly believe that this should be how it should be sung and played. And I think in that case, whenever a pianist suggests that kind of very strong recommendation, then I say, okay, let's try that. But when I have
a strong suggestion, then I don't think I back down. I try to convince my concert partner of doing it this way. Most of the times, very successfully. But yes, I think we just need to balance this out. Sometimes we need to be open to new ideas, but at the same time, we just need to be very firm. Jeeyoung говорит, что да, конечно, он совсем согласен, нужно быть гибким, нужно быть открытым, нужно искать компромиссы, но надо уметь сказать спасибо, нет. Спасибо за твою идею, но сделать мы будем по-моему. И в этом, в общем, познается характер артиста, потому что, конечно, очень вежливо говорить, да, конечно, давай сделаем по-твоему, но если это что-то для тебя важное, то нужно уметь постоять за себя и на своем. Конечно, стоит все попробовать, но не всегда совсем стоит уступать. И говорит Jeeyoung, если для меня что-то действительно важно, то я никогда не уступлю, в основном буду убеждать своего партнера, и в основном мне удается это сделать успешно. On this note, I think we should wrap it up. It was a beautiful point. Thank you, Jeeyoung. And думаю, что нам как раз на этой ноте самое время заканчивать. Dankeschön, meine geliebte Leute. Es war sehr schön, allen heute zu sehen und hoffentlich kommen Sie wieder noch. Wir sind hier jeden Samstag und Sie sind allerzeit willkommen. Und ja, ich möchte nochmal sagen, dass ich bin so erstaunt mit der Kunst, die Sie machen. Und unglaublich und Dankeschön, danke mehrmals. Und da Irina schreibt im Chat, it was fantastic, thank you. Und Lisa schreibt, thank you all so much for your time. What an evening indeed. Da, wenn jemand noch was, ja. Ja, schön, Hearties. Wenn jemand noch was sagen will, da haben wir die letzte Minute. I just wanted to thank you for the opportunity. Thanks for asking, and thanks for translating so amazingly, like in every languages. It's amazing. I admire you and your personality and everything. Thank you. Da, Dankeschön mehrmals. Auf Wiedersehen, schreiben Sie mir bitte, vergessen mir nicht die blauen Blumen. Okay. Auf Wiedersehen. So, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Bye. Gruppenfoto nochmals. Vielleicht. The Survivors. Ja. Okay. Hearties. Oh yeah, let's make it hard. Yeah, good idea, Jeeyoung. Dankeschön. Ich schicke Ihnen alle Fotos. Danke. Ja, Ja. wir machen Stories auf Instagram und alles. Ja, Dankeschön. Auf Wiedersehen. Poka.